Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ahli baytihi tayyibin tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We have a riwayat from Imam Sajjad alayhi salam that he says there's three qualities. If you have these three things, he is supported by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will provide him shade under the throne, the arsh, and he will secure him from the great fear on the day of resurrection. The first thing he mentioned of these three is that one gives rights to other people that he wants to get himself. The second is that he doesn't move, he doesn't extend his hand, he doesn't extend his foot until he knows that this is in obedience of Allah subhanahu wa ta'ala or not. The third thing is that he doesn't find faults with his brother until he leaves those faults. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Üç özellik vardır ki bunlar bir müminde bulunursa Allah tarafından desteklenir. Allah onu arşının gölgesine gölgelendirir ve onu kıyamet gününün dehşetinden korur. Birincisi, kendisine verilmesini istediği bir hakkı başkalarına da veren kimse. İkinci, elini uzatmayan ve attığı adımın Allah'a itaat yönünde olup olmadığını kesin olarak bilmedikçe bir adım bile atmayan kimse. Üçüncüsü, ve o kimse ki kendisi hatayı terk edinceye kadar kardeşinde kusur bulmaz. In life, we want to be supported by other people. We want to be supported by our individuals. We like to be approved by our family, by our friends, by our communities, by our co-workers. But who is better than having Allah subhanahu wa ta'ala supporting us? So we seek the pleasure and satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala. And as Muslims, we look towards the infallible guides that Allah subhanahu wa ta'ala has sent to us, the ma'sumeen, those who He sent to illuminate this world with nur. We follow the examples of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi when he told us that he left behind two weighty things, thaqalain, is Quran wa itrati. So he left behind the Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. And the Quran, he mentioned this on many different occasions, Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. So we find from the Prophet's great grandson, Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, that he gave us instructions on how to be supported by Allah subhanahu wa ta'ala. İnsanlar hayatta diğer bireyler tarafından desteklenmek ve arkalarında durulmasını isterler. Ebeveynlerimiz, arkadaşlarımız, toplumumuz ve iş arkadaşlarımız tarafından onaylanmak isteriz. Ancak Allah'ın kendisi tarafından desteklenmekten daha iyi ne olabilir? Hepimiz Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu aramaktayız. Müslümanlar olarak Allah'ın bu dünyayı aydınlatmak için gönderdiği yanılmaz rehberlere bakarız. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem birçok farklı vesileyle bize iki ağır şeyi, Kur'an'ı ve kutsal ev halkı olan Ehl-i Beyt'i takip etmemizi emrettiği için onların örneklerini takip ederiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyük torunu İmam Seccad aleyhisselam olarak da bilinen 4. imamımız İmam Ali İbni el-Hüseyin Zeynel Abidin'den gelen bu rivayette Allah'ın bu desteğine nasıl ulaşacağına dair talimatlar buluyoruz. So the first thing Imam says is to give others their rights. So that leads us to question ourselves, how do we know what these rights of other people are? Imam Sajjad alayhi salam has a beautiful book by the name of Risalatul Hukuk, where he explains great details about the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, the rights of our parents, the rights of our children, the rights of our teacher, the rights of our spouse, the rights of students, neighbors, even the parts of our body, such as our hand, our eye, our feet, everything, our tongue. So all these have rights upon us. So in order to give the rights, the proper rights to other people, we first have to take the time and learn what our rights are. What do we owe ourselves? What do we owe other people? How can we be truly great human beings if we don't know the rights that we owe ourselves, the rights that we owe each other as fellow human beings, and more importantly, the rights that we owe our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala? İlk olarak İmam başkalarına haklarını vermemizi söylüyor. Bu bizi kendimizi sorgulamaya itiyor. İnsanların haklarının ne olduğunu nasıl bilebiliriz?
Dördüncü imamın Hak Risalesi adı altında güzel bir kitabı vardır ve bu kitapta Allah'a, ebeveynlerimize, çocuklarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, komşularımıza ve hatta elimiz, dilimiz, gözlerimiz, kulaklarımız gibi vücudumuzun parçalarına verilen haklar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Dolayısıyla başkalarının haklarını doğru bir şekilde verebilmek için öncelikle kendimiz başkalarının haklarını öğrenmek için zaman ayırmalıyız. Kendimize, hem cinslerimize ve daha da önemlisi yaratıcımıza borçlu olduğumuz hakları bilmeden nasıl gerçekten büyük insanlar olabiliriz? Someone asked Imam Sadiq alayhi salam, what are the minimum rights that you owe to of one believer over his believing brother? He said that he should give higher priority to his brother's needs than his own needs. So we should ask ourselves, and we should always look after our fellow brothers. We should look for them, see if they need any help, see if they're okay. If one believer is struggling, we should all come together and do our best to come and help that believer. We find that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he emphasized on this greatly. He said the one who starts his morning in a condition that he doesn't make any effort or that he doesn't even care about the affairs of the Muslimin, then he is not a Muslim. He has left Islam. And the person who hears the voice of a man calling him for help, he's calling the Muslims for help, but he doesn't aid him and he doesn't respond to him, then he is not a Muslim at all. Birisi sevgili 6. imamımız İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a bir müminin mümin kardeşi üzerindeki asgari hakları nelerdir diye sordu. O şöyle cevap verdi. Kardeşinin acil ihtiyaçlarına kendi ihtiyaçlarından daha fazla öncelik vermelidir. Her zaman mümin kardeşlerimizle ilgilenmeli ve onların iyi olduğundan emin olmalıyız. Müminlerden biri zor durumda ise hepimiz bir araya gelip ona yardım etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Peygamber Efendimizin şu sözleriyle bu hususa büyük bir vurgu yaptığını görüyoruz. Müslümanların işleriyle ilgili bir çaba göstermeden sabahlayan kimse Müslümanlardan değildir. Müslümanları yardıma çağıran bir adamın sesini işittiği halde ona icabet etmeyen kimse de Müslüman değildir. He also advised about giving the rights to the neighbors, helping the neighbors. He said that Jibreel advised me about the rights of the neighbors so much so that I thought they would be partners in my inheritance. Subhanallah. So we have to be closer as a community, check on each other, visit each other, call each other, at least message each other to see how they're doing, see if they're okay. And this is what Amir al-Mu'mineen alayhi salam, he said, exchange visits with each other, treat each other mercifully, give to each other, and don't be like the hypocrites or the munafiqeen that say what they don't do. Ayrıca komşularına yardım etme konusunda da tavsiyelerde bulunmuştur. Cebrail bana komşu hakları konusunda o kadar çok öğüt verdi ki, yakında onların mirasıma ortak olacaklarını sandım. Toplum olarak birbirimize daha yakın olmalı ve birbirimizi ziyaret ederek, arayarak ya da en azından mesajlaşarak mümin kardeşimizin durumunu kontrol etmeliyiz. Müminlerin emiri İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyururken bizi bunu yapmamızı emretmiştir. Birbirinizi ziyaret edin, birbirinize merhametli davranın, birbirinize verin ve yapmadıklarını söyleyen münafıklar gibi olmayın. Imam Sajjad alayhi salam emphasized so much on respecting the rights of other people. He said, by the one who sent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi as a Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. By the one who sent Muhammad as a prophet of truth, even if the killer of my father Hussein ibn Ali entrusts me with the sword that which he killed my father with, I would surely give it back to him. Imam Sajjad swears by Allah, saying, by he who sent Muhammad as a prophet of truth. And we know, according to history about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he was known even by his enemies as Al-Amin and As-Sadiq, the trustworthy and the truthful. So we should strive our best to follow in the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and be truthful and trustworthy to each other. Imam Sajjad alayhi salam says that he will even honor the rights of the murderer of his father, Imam Hussein, if he were to give him something and trust it with him.
So we learn from this that we have to honor our word and give everyone their rights. Haklarına. We have to give everyone their rights. Whether whether they are a believer in Islam or they are not. It doesn't matter in this regard. Amanat, it doesn't matter if they are mu'min or they are kafir. You have to give them their rights. And we respect everyone, as Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam said, people are of two types. Either your brother in faith or your equal in creation. İmam Seccad aleyhisselam başkalarının haklarına saygı göstermeye o kadar çok önem verirdi ki Hz. Muhammed'i hak peygamber olarak gönderene yemin olsun ki babamın katili Hüseyin İbni Ali babamı öldürdüğü kılıcı bana emanet etse bile onu kesinlikle ona geri vereceğim. İmam Seccad aleyhisselam Hz. Muhammed'i hak peygamber olarak gönderene yemin olsun ki diyerek Allah'a yemin eder. Tarihe göre Peygamber Efendimizin düşmanları tarafından bile Es-Sadık yani doğru sözlü ve El-Emin güvenilir olarak bilindiğini görüyoruz. Bizler de onun izinden gitmek ve birbirimize karşı doğru ve güvenilir olmak için elimizden geleni yapmalıyız. İmam Seccad aleyhisselam babası İmam Hüseyin'in öldürülmesi durumunda bile ona bir şey emanet ederse onun hakkını yerine getireceğini söyler. Bundan sözümüze sadık kalmamız ve İslam'a inansın ya da inanmasın herkese hakkını vermemiz gerektiğini öğreniyoruz. İmam Ali'nin bize öğrettiği gibi herkese saygı duyuyoruz. Bilin ki insanlar iki çeşittir. Ya dinde kardeşinizdirler ya da yaratılışta eşinizdirler. For sake of brevity tonight, we'll only cover the first part of that narration is about giving rights to others. And inshallah, another night we can cover other ones. But firstly, we have to implement this first point, is give the rights to other people. But this requires us to first learn about these rights. So let's take time and learn about the rights that we owe Allah, the rights that we owe people, the rights that we owe our own self. Secondly, we have to start being more concerned with our fellow community members. We have to check up on them, see if they are okay, see how they are doing, help them to the best of our ability. We're one single community. We are one community, one ummah. If one part of us hurts, then the other part should also hurt. So we have to band together and help them to the best of our ability. We have to be kind-hearted and caring towards each other. And we have to strive to follow in the example of our great leader, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, as he is rahmatul alameen, and as he would have done towards others. Kısa olması için bu gece sadece başkalarını onurlandırmanın ve haklarını vermenin ilk noktasına odaklandık. Ve Allah'ın izniyle bu anlatının diğer noktalarını başka bir zaman ele alabiliriz. Başkalarının haklarını verme konusundaki bu ilk noktayı öncelikle Allah'ın, kendimizin ve başkalarının haklarını öğrenmek için zaman ayırarak uygulamaya çalışalım. İkinci olarak başkalarının iyiliğini kontrol ederek ve herhangi bir yardıma ihtiyaçları olup olmadığını görerek topluluk üyelerimiz ve toplumumuzla daha fazla ilgilenmeye başlayalım. Eğer toplumumuzdan birinin yardıma ihtiyacı olduğunu tespit eder isek, o zaman bir araya gelelim ve elimizden geldiğince yardım edelim. Biz tek bir topluluğuz. Dolayısıyla birimiz incinirse hepimiz inciniriz. Başkalarının durumlarına karşı iyi kalpli ve şefkatli olalım. Ve büyük önderimiz merhamet peygamberi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yaptıklarını da örnek almaya çalışalım. May Allah subhanahu wa ta'ala help us and guide us on his path by allowing us to follow the best example for mankind, rahmatul alameen, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, and his 12 chosen successors from Ahlul Bayt, A'imma alayhimus salam. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi, Ajallah ta'ala farajahu sharif, and that we be among his loyal supporters. We wait for the day that he will bring justice to the earth, bi'idhnillah, by the will of Allah, and that he will aid all of the oppressed ones in the earth. And we pray for those suffering in all places around the world. Places like Philistine, Yemen, Afghanistan, Lebanon, all those around the world, wherever they are and they are suffering, we pray that they get relief and that they are victorious by the will of Allah, inshallah ta'ala.
Allah bize yardım etsin ve insanlık için en güzel örnek olan alemlere rahmet elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve Allahümme sellem salli ala Muhammed ve ali Muhammed. ve onun soyundan gelen 12 imamı takip ederek kendi yolunda bize rehberlik etsin. Allah'tan 12. imamımız İmam Mehdi Acelallahu Ferec'in zuhurunu çabuklaştırmasını ve bizleri onun sadık destekçilerinden kılmasını diliyoruz. Allah'ın izniyle yeryüzüne adalet getireceği ve mazlumlara yardım edeceği günü bekliyoruz. Filistin, Yemen, Afganistan, Lübnan gibi yerlerde ve dünyanın dört bir yanında acı çekenlere yardımın en kısa zamanda ulaşması ve Allah'ın izniyle muzaffer olmaları için dua ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme kun li veliyyekel Hüccet ibnil Hasan. Salavatuka aleyhi ve ala abaih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكناه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد